So we are continued discussing fundamentals. As I had already stated, the previous lectures are also given to you. Similarly, a very classical series of lectures by Professor S.C. Datta Roy, who happened to be Shanti Swarup Bhatnagar awardee and one of the renowned, what we can say, faculty members as well as engineer in this field. He is now 84 years old. He was at IIT Delhi. So if you view that, there is no need to repeat those contents merely. Are you getting me? See, what is the role, means what is the significance of the classroom today? Significance of the classroom today is to present the things in such a manner so that appropriate understanding of the contents is facilitated. A monologue wherein the things which are otherwise available to the students, if same are told in the classroom, then the classroom becomes redundant. There is no new thing can be added there. Therefore, in a flipped classroom mode, you are supposed to watch those things, and obviously it means whether role, what you are doing, whether watching Datta lectures, hello, Datta lectures are watched later on, not in the classroom. So the role of the teacher is not what we can say has become secondary. It has become more challenging. The role of teachers has become more challenging, and we would like to address that. So you are aware about, means say when we were students, we were not aware, means that time books were available for centuries together. Books were available, but from books, own understanding was not so easy. From nearby reading books, it is not so easy. If you ask your parents, then few of them may be aware that in 1780s, especially passing English examination at SSC was a challenging task. English granit fail व्हायची. So Alurkar audio cassettes were popular, wherein what is the advantage of the audio? That means while reading there are many inhibitions. We get bored, then at some point of time we get completely lost, and also you have to continuously have it in front of you, whereas audio cassettes you can listen even by shutting your eyes. Some kind of bombardment takes place, but the problem of book is visual, but mere visual has got its own inhibitions. Audio cassettes are audio, but again only audio has got its own inhibitions, whereas with video recording becoming, those days countrywide classroom was implemented, but that was what we can say at fixed duration, and if you miss something, getting it again was difficult. But now with easy transmission of audio-visual contents with the help of YouTube now, so the video has become easily shareable media, and that is to be effectively exploited. So that, and that COVID pandemic has proved it, that yes, it can be effectively exploited, provided that it needs to be supplemented in the classroom. So that standard things are available to you. The purpose of classroom is to fill in the gaps. So we have taken some example yesterday. We shall continue to some extent today. So that is this. I don't know whether you may search some web, whether such simple description is that this is non-classical. समजा उद्या असं आहे की कॉलेज मध्ये कसं शिकवलं जातं याची एक व्हेरिफिकेशन करायचं आहे हायर लेवल कमिटीला, आणि त्यानं ह्या हे लेक्चर्स ऐकली तर त्याला काय वाटेल, अरे अगदीच हे पोर आहे. बट दिस इज नीड ऑफ द आवर. म्हणजे बऱ्याचदा गोंधळ काय होतो, स्टँडर्ड शिकवायला पाहिजे म्हणून, म्हणजे मुलांच्या ज्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये मुलांच्या ज्या नेमक्या अडचणी आहेत त्या लक्षात न घेता असलं काहीतरी सोपं म्हणून क्लास संस्कृती, आता 11वी-12वीचं वेगळं, परंतु शाळेच्या लेवलला क्लास संस्कृती हेचं कारण काय, तर कन्व्हेन्शनल स्कूलिंग जिथं ऑफिशियल आहे तिथं
एका टप्प्यापेक्षा वेगळं शिकवता येत नाही. मुलांना कळत नाही म्हणून काही मराठीत सांगतात. इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे मग हे मराठीत सांगतात, हे काय अगदीच म्हणजे काहीच खूपच बाद आहे असं एखाद्याची इमेज होऊ शकते. म्हणून मग काय करतात, जे इव्हन जे स्टँडर्ड चांगले शिक्षक आहेत ते सुद्धा मग काय करतात, काय नाही आपण हा काही रिस्क घ्यायची नाही, अगदी स्टँडर्ड पद्धतीनं उत्तम सिस्टमॅटिक व्यवस्थित इंग्लिश टेक्निकली करेक्ट कंटेंट्स, पण मुलांना कळत नाही. बरोबर, मीन्स एव्हरीथिंग बिंग फाईन, इट डझंट ॲड्रेस the purpose for which all these things have been designed and we want to exactly achieve that purpose. पण आता मग असं जर का मी केलं नुसतं तर सिलेबस पूर्ण होऊ शकत नाही. कारण एखादा मुद्दा आपण जेव्हा तो जो अनालिसिस केला जातो डीप डीप डीप, मग सगळं शक्य नाही. त्याच्याकरता आठवड्यात 3 आठवड्यात 10 तास जरी केलं तरी पुरणार नाही. म्हणून त्याला आपण सप्लिमेंट केलेलं आहे. स्टँडर्ड मेड ऑलरेडी अवेलेबल टू यू. परीक्षे दृष्टीनं तुम्ही तज्ञ आहात प्रिपरेशन करण्यामध्ये, म्हणजे काही बाबा सिलेबस राहिला हे झालं नाही ते असं होत नाही, आणि त्याच्यामध्ये आपण ॲड करत जातो. सो वी फॅसिलिटेट दी क्लासरूम डिस्कशन. यू मे बी अवेअर, अगेन युअर जनरेशन नॉट अवेअर, अगेन यू आस्क युअर पेरेंट्स. इन इंडिया अंडरस्टँडिंग इंग्लिश वॉज अ मेजर इश्यू. व्हॉट वॉज थॉट, तर दुपारी 2:20 एक स्लो स्पीड इंग्लिश बुलेटिन असायचं. आज तुम्हाला हे सगळं सांगितलं तर अगदी गंमत वाटेल. 2 वाजता, त्यावेळी टीव्ही नव्हता सगळ्या ठिकाणी, रेडिओ होता. 2 वाजता इंग्लिश न्यूज, 2 ते 2:10, 2:10 ते 2:20 हिंदी न्यूज, आणि 2:20 ते 2:40 स्लो स्पीड इंग्लिश न्यूज. म्हणजे 2ला जे सांगितलं तर 10 मिनिटं तेच 20 मिनिटं हळूहळू सांगायचं, कारण इंग्लिश स्टँडर्ड पद्धतीने इंग्लिश कळत नव्हतं. दिस थिंग वर. सो व्हॉट वी डू दॅट स्टँडर्ड लेक्चर सिरीज विच इज, आता त्या जी लेक्चर त्यामध्ये काही अवेलेबल आपल्या सिलेबसला काही पॉईंट नसतील तर आणखी दुसरे मी देईन, पण ते स्टँडर्ड आहे. त्यातलं जे आहे ते वर्गात आपण सोपं करून सांगणार. सो दॅट्स व्हॉट वी डू. सो वी नाउ प्रोसीड. सो वी कंटिन्यू द डिस्कशन. यस्टरडे वी हॅड अ बॅटरी. सो बॅटरी is a charge pump. That's what we have said very clearly. Now yesterday's disruptive thinker is not here. इकडे कोण असला का थोडा, नाही तो नाही, ह्या सिलेबसला. ओके. सो डिस्रप्टिव्ह थिंकिंग. आता काय, आता हा बॅटरी चार्ज पंप आहे. हा चार्ज पंप आहे. तो काय करतोय, त्याची प्रॉपर्टी काय, निगेटिव्ह टर्मिनल जे आहे दॅट विल इलेक्ट्रॉन पुश करायचे, आणि ह्यांना काय करायचंय, पुल करायचं. मग आता एक आपण तितका बऱ्या आता सारखं तसं करायला नको, पण कधी कधी तोही आपला हे पाहिजे. आता आपण काल व्हॉट एक्झाम्पल वी टूक यस्टरडे, वी टूक बॅटरी, वी कनेक्टेड अ लॅम्प अँड वी से दॅट yes it is driving away the electrons who are traveling. This is accepting it. Now what will happen, suppose if that lamp is there, switch we have set to be closed, but all of you have seen water level model, and in that potential divider arrangement, water level model potential divider arrangement is one of the very classical equivalence with electricity. Now if this is a lamp of 5 watts, 5 watt lamp, for it's again very simple question. Nowadays that old incandescent lamp have almost gone. Now we are having LED lamps, but still we have those lamps. So 40 watt lamp and 60 watt lamp, what does it mean? Can anybody tell me what we mean by a 40 watt lamp? It's a very fundamental question. आता मग हे असे क्वेश्चन सेकंड इयर इंजिनिअरिंगला वर्गात नसतात. त्या दत्तावरांचं लेक्चर घेतल्यावर असं कुठे दिसत नाही, पण हे माहीत नसतं ना, ही अडचण आहे. 40 watt lamp, what does it mean? Anybody? Describe exactly what we mean by 40 watt lamp आणि 60 watt lamp. या दोन मध्ये काय फरक? You got my question?
140 वॉट लॅम्प 160 वॉट लॅम्प असे आणून ठेवले तुमच्या समोर. अगदी सोपं, इतकं मी सोपं, ह्याच्यापेक्षा सोपं जगामध्ये कुठेही उपलब्ध नाही. तर 40 वॉट लॅम्प आहे, ॲल्युमिनियम केसिंग आहे, काचेचा आहे, शेप आहे, दोन्ही शेप सेम आहे. मग फरक काय त्यामध्ये, कशात फरक आहे तुमका? मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, एव्हरीबडी मस्ट आन्सर. काय फरक असणार आहे? ते लॅम्पवर आकडा छापला आहे, एकावर 60 छापले, एकावर 40, एवढाच फरक. तो सोडून दुसरा कुठला फरक आहे की नाही? काय ते brightness, power consumption, all these things you are telling when I am putting that in the system circuit. पण नुसते आता बघताना त्याने काय फरक असला पाहिजे, त्याचा कशाचा फरक असला पाहिजे? रेजिस्टन्स ऑफ द कॉईल, राईट? सो रेजिस्टन्स कशाचा जास्त असतो? 40 वॉटचा जास्त का 60 वॉटचा जास्त? 40 वॉटचा लॅम्प म्हणजे त्याचा रेजिस्टन्स किती, असा फॉर्म्युला आहे का? काय अवघड नाही, म्हणजे कुठलंही नवीन मी, देयर इज नो रॉकेट सायन्स, आइन्स्टाईन थिअरी नाही आहे. 40 वॉट बल्ब, आय गो टू मार्केट, bring a 40, a very simple question, listen very carefully, no discussion is needed. I go to market, bring a 40 watt bulb and you have multimeter. If you measure the resistance of the multimeter, of that lamp with multimeter, what will be the resistance? You give it final answer. यामध्ये नवीन काय आहे का? यू गो टू मार्केट, ब्रिंग ए एलईडी चालणार नाही म्हणून मी मुद्दाम ते इनकॅन्डिसेंट म्हणलंय. एलईडीचा मोजता येत नाही तसा. देअरफॉर आय स्पेसिफिक ऑफ इनकॅन्डिसेंट लॅम्प. आय गो टू मार्केट अँड ब्रिंग ए 40 वॉट कन्व्हेन्शनल इनकॅन्डिसेंट लॅम्प, जो एडिशनने केला होता तो. 40 वॉटचा लॅम्प आणला, मल्टीमीटरचा रेजिस्टन्स मोजला, तो किती असायला पाहिजे? त्याचा यू कॅन यूज कॅल्क्युलेटर, त्याच्याकडे मोबाईल अलाउड आहे. 40 एकदम सोपा क्वेश्चन आहे. बर 40 नको, कॅल्क्युलेशन हा सोपं देतो. काय घेऊया? 100 वॉट घेऊया, म्हणजे कॅल्क्युलेशन अजून सोपं. 100 वॉटचा मी एक बल्ब आणला, त्याचा रेजिस्टन्स किती असेल? 4. हाऊ? Anybody else? Anybody else? 484 is the wrong answer. 529. You are not totally wrong, but one of your assumption needs to be somewhat modified. Anybody else? Anybody else? 529. 529. 529. 230 volts. 529 is the correct answer. So anybody else who is, can they justify why 529? म्हणजे at least there are various steps of working on a problem. First, once the problem is described, you should be able to solve the problem. That is a very good attempt. If not that, then problem is told, you are unable to solve, answer is given, at least then few of the remaining should be able to convince themselves, yes, this is the answer of the problem. 529 का? Basically describing that means whether 100 watt bulb describes that setup fully. 5 ohm resistance हे सांगितलं, 5 ओम रेजिस्टन्स सांगितलं, याचा अर्थ रेजिस्टन्सचं पूर्ण वर्णन झालं.
तुम्ही हॉस्टेलमध्ये आहे आपल्या कॉलेजमधल्या आणि रूम नंबर 7 मध्ये जा म्हणलं तर ते पूर्ण डिस्कशन झालं का? काय तर तुम्हाला सांगायला लागेल कोणत्या हॉस्टेल? which hostel? D5, D, is it clear? So room number 7 is not complete description. आता क्लासरूमच्या बाबतीत ते होईल का? कारण कॉम्प्लेक्स 1 नाही 2 नाही आहेत. राईट लाईक दॅट इनकॅन्डिशनल म्हणजे रेजिस्टन्स आहे ना का दुसरं काय आहे त्यात? काही नाहीये बरोबर. समजा एक साधा मी एक्सपोनेंट एक रेजिस्टन्सला 5 ओम रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्स इज फुल्ली तुम्ही काय लिहायला लागलाय? पुढे इकडे बघा. Even though I cannot verify whether everybody is listening what I am saying, by making everybody to look at the whiteboard, I can ensure that everybody is looking at it. Despite looking at the whiteboard, you have different kind of freedom to think something. Do you anticipate what would be the classroom in, now we say that India 2047, 100 years of freedom will be completed. So what you हे असं काय असेल असं 20 वर्षापूर्वी कोणाला लक्षात होतं का? नव्हतं. तसं 2004 मध्ये क्लासरूम कसा असेल? शिक्षक असतील ते शिकवतील मग मुलं आता आपण मी आता सांगितलं तुम्ही बघताय मी बघणार मग आता पुढचं करता येईल काय करता येईल तर प्रत्येकाच्या डोक्यावर एक हेल्मेट डिझाईन करायचं त्या हेल्मेटला असे इलेक्ट्रोडचे पॉइंट्स असतील असे आणि तिथं वर एक असा जसा थर्मोमीटरला असतो पारा असतो तसा एक बॅर असा एक उंच हे डिझाईन करायचं त्याच्यामध्ये मी बोलल्यानंतर तुमचं अटेन्शन किती आहे त्याच्याकडे म्हणजे मी बोलल्यानंतर मी जे बोलतो आता टीचिंग इज व्हेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस समजा आय कम्प्लीट 1 सेंटेन्स तर नेक्स्ट सेंटेन्स माझं काय असेल हे कुणाला फुल्ली प्रेडिक्ट करता येईल का ते रेकॉर्डेड लेक्चर असेल तर करता येईल मग काय लेक्चरची गरजच नाही इफ इट इज वन कॅन फुल्ली प्रेडिक्ट दी नेक्स्ट सेंटेन्स समजा नेक्स्ट सेंटेन्स हे अजिबातच प्रेडिक्ट करता येत नाही असं जर का एखादं लेक्चर असेल तर ते काय म्हणता येईल देट विल बी ॲब्सर्ड टॉक म्हणजे वेडा मनुष्य आत्ता एक बोलल्यानंतर दुसरं बाकी काय बोललं सांगता येत नाही मीन्स यू आर अनेबल टू predict entirely. You can't predict at all. A mad person talking absurd. You are watching a recorded video. What does it mean? You know it what the next sentence is. You are able to fully predict. Whereas something which is neither a talk, absurd talk of a mad, nor a replay of earlier talk, what should be their situation? Based on first sentence, you should be able not to exactly predict the next sentence, but in your mind, next probable sentences should come in your mind. And actual sentence should be one of them. Means whether a student is attentive in the class or not, that is understood by whether the next sentence is anticipated or not. So when I talk, it goes to your ear. Suppose if you are listening to talk in the language which you don't know, then even if I abuse you, that will not be able to create any kind of sensation or impression amongst you. So whether my talk creates some impression amongst you or not, that can be verified by sensing it. So just like what I noticed that somebody is not watching means that the chance that he is not listening is more. So like that, when such helmets are put and an indicator is there, then I should see that when I utter a sentence, if they are attentive, then some kind of movement I should be able to see there. That can be a classroom of 2047. That is very much likely. Okay. So where we came exactly prior to this? So from 40 we move to 100 to make it simpler. So 100 watt resistance, 100 watt bulb, resistance is bulb, bulb is resistance and nothing else. Agreed?
Is it right? Bulb, only thing that enclosure to ensure that it doesn't burn away. Otherwise it's a resistor. Bulb is a resistor only. Okay? So whether wattage is a proper description of that resistor, whether 100-watt bulb, suppose that now I give a simple example. You go to UK for some purpose. Listen very carefully. You go to UK and say that yes, give me 100-watt bulb. And you bring simple, very simple question. You go to UK and bring a 100-watt bulb, 100-watt incandescent bulb from here. You go to local market, bring 100-watt incandescent lamp. आणि इथं दोन प्लग आहे असतील तर ते होल्डर तशी मिळत बघायला मिळत नाही एलईडीचे मुळे तर तसे दोन लॅम्प लावले आपण. दोन, एक इंग्लंड मधला 100-वॉटचा बल्ब आणि एक आपल्या इथला 100-वॉटचा बल्ब. मग त्यातला कुठला बल्ब जास्त लागेल? इंग्लंड. आता बाकी यू गिव्ह अँसर. मग त्याचं काय म्हणतं विचारेल. भारतात आणलेला 100-वॉटचा बल्ब आणि इंग्लंड मधून आणलेला 100-वॉटचा बल्ब यातला कुठला चांगला लागेल? कुठला जास्त लागेल? एनीबडी? इथं एकाच ठिकाणी लावलंय. इथं एकाच रूम मध्ये दोन बल्ब लावले. Same. You answer. Reason I will ask later. Right now answer. Both will glow with same. आता same में थोड़ी मागोवर चालेल. Both will glow with same intensity or different intensities. Answer. And now I will give the answer. The bulb which you have brought from England, 100-watt bulb, you purchased from local market. One you purchased from UK. The bulb which you have purchased from UK will glow more, with much more intensity. Then what will be the reason? Suppose if that the fact is shown to a person who is not aware of this, then he will, what he will say? Suppose that for a common man goes to UK, bring 100-watt bulb. He goes to local market, bring 100-watt bulb, and both bulbs he put at his home, and he finds that the bulb which he brought from UK is glowing much more. What he will say? What will be his version? Obviously, because Indians are hopeless and they manufacture substandard material, and whatever we have brought from UK is very much superior quality material. So that has to glow more. And even if we have independent, Britishers which were ruling us was correct. You still see the lamp which I have brought from UK is giving me approximately 4 times more intensity. What is the reason? The reason is wattage is not the complete description of the arrangement which is a resistor. So, तुम्ही बल्ब आणता, बघितले की नाही बल्बच्या मागे आलेलं असतं? बल्बच्या मागे आलेलं असतं बघितलंय? 230 volt, 100 watt. 230 is whether peak voltage, average voltage, is AC. 230 is RMS voltage. So 230 volt, for 230 volts, it will produce 100 wattage. It will consume the 100 watt power, right? So its resistance is what he said that 220 का 230 म्हणजे आता अजून म्हणजे नेमकं किती what he has said is not wrong, what you claim is also correct. 230 का 220 याच्यावर somehow
म्हणजे तर कार्ड काही दिसत नाही. म्हणजे 220 आणि 230 असं म्हणजे बऱ्याच गोष्टी दोन तर एका वेळी असू शकत नाही, किंवा ह्या भागात 200 ह्या भागात असू शकत नाही. बट समहाऊ that is in practice. Let us assume 230. So wattage is not the unit to describe the resistance, so it is along with voltage, right? Is it clear? I hope even though it is simple, it is not that हे प्रत्येकाला माहिती असं नक्की नाहीये. Okay, so now if I put a higher resistance lamp, म्हणजे 2 जेव्हा मी 5 वॉट म्हणले तेव्हा 5 व्होल्टला 5 वॉट, 5 व्होल्टला 5 वॉटला, किंवा आता वॉट आपण कॅन्सल करू, 5 व्होल्ट आहे तिथं आपण हा 1 ओहमचा रेझिस्टन्स घेतला, त्याच्या ऐवजी जर 2 ओहमचा रेझिस्टन्स घेतला तर काय होईल, 1 चे 2 ओहमचा घेतला काय होईल, लॅम्प कमी इंटेन्सिटी लागेल, करंट कमी असेल, म्हणजे काय होईल, व्हॉट दिस टर्मिनल इज डुईंग, हे निगेटिव्ह टर्मिनलचं हे काय आहे, इलेक्ट्रॉन हकलून देण्याचा जास्तीत जास्त म्हणजे ते नकोच आहेत ते इलेक्ट्रॉन इट इज फ्लडिंग द इलेक्ट्रॉन्स आणि इट इज ग्रॅबिंग. इज इट राईट? Negative terminal is flooding and positive terminal is grabbing electrons. Then what is actual flow? Actual flow कसा अवलंबून आहे? Actual flow किती होतो ते कसे what it depends on what. Now let us take he is not there, let us take an extreme example. You go to market and bring a battery and हे switch नाही काय नाही Listen very carefully now. Battery आणि हे दोन टर्मिनल्स आहेत एवढे. Guys, what will happen? How things will work now? बॅटरी निगेटिव्ह टर्मिनलला इथं एवढी बाहेर तरी आहे, मग काय होईल? आता काढता मी काय करतो, थोडंसं काय व्हायला पाहिजे? What should happen? निगेटिव्ह बॅटरी एकच काम काय, इलेक्ट्रॉन आणि पॉझिटिव्ह बॅटरी इलेक्ट्रॉन गोळा करणे. मग काय होईल? हाऊ द प्रोसेस विल एंड? हाऊ द प्रोसेस विल एंड? The world works on the concept of equilibrium. The equilibrium point may drift from situation to situation from time to time, but at every point of time, at every location in the world, there is some equilibrium. So you just think and tell me how equilibrium will be reached here. Very fundamental question. You need to think for a while. That's what I'm saying, that in the classroom you should be, even though you have gone through the contents, still there are few questions which you have never attempted. This is one of them. What should happen? Kasa equilibrium येईल? काय होईल?
कसा येईल इक्विलिब्रियम? मेटलिक वायर आहे, बॅटरी टर्मिनल आहे, तिथं वायर पुढे आहे, 2 हँगिंग वायर्स आहेत. काय होईल काय होईल? ओपन बॅटरी म्हणजे काय? Complete नाही. आता इट्स व्हेरी बॅटरीला म्हणजे आता समजा इज अ ब्लाइंड टीचर. लेट अस टेक एन एक्झाम्पल. And that being blind, he starts teaching, looking at the whiteboard, starts writing, and he is not aware if students leave the class, still he will continue on writing, right? That the blind person is not aware about the situation where I am dealing with, and in a way everybody is blind about many things. Like that, most of the entities in the world are blind. So is there, मैं आता battery ला, see, we looking at the battery and actual operation are different. एक सगळ्यात सोपं टेक्निक आहे जगामधल्या कुठल्याही गोष्टीचं अनालिसिस करायचं. ते म्हणजे काय? ज्या गोष्टीचं अनालिसिस करायचंय ती गोष्ट म्हणजेच मी आहे. What you are doing? I look here. Hello. Look here. ज्या गोष्टीचं मला अनालिसिस करायचं आहे ती गोष्ट म्हणजे मी स्वतः आहे हे गृहीत धरायचं. आणि when I'm myself is there, what are my sensory organ? Especially eyes. Other are there, but normally we not required to use them for this simulation purpose. And what is my control organ? I have hand. By hand I can control anything. By eyes I can see anything. Now, this आता हे बॅटरीचं सर्किट मी इथं काढले आणि इथं मी जेव्हा सर्किट काढतो तेव्हा मीन्स दॅट इथं मी रेजिस्टन्स लावला तेव्हा इथं स्विच आहे असं धरा. स्विच आहे इथं किंवा इथे एक रेजिस्टन्स आहे. What I am now discussing is very, what we can say, it's a major theme. Right. So, right now, if I ask you how much current will flow, you can answer the question because you know, you see that this is not connected. This is 1 ohm resistance. When I say, I touch it, you will say, 5 amperes will current flow because you know that you see that resistance is there. Now you be the battery. Then tell me, means you answering that no current will flow or you answering that 5 amperes will flow is because you know the connection is made. How if you are in means what is battery? Battery is you. Then and with batteries enclosed, you are inside the battery. You can't see outside. Then how? What you are doing? You look here. Hello. Look here. Answer the question. What is the question first? If you are inside the battery and earlier the connection was not there and now you touch, somebody else touches the terminal, how you will know? लक्षात आलं का बघा? अतिशय सोप. म्हणजे आपण काय करतोय, असे प्रश्न जर विचारले तर काही जण हे चाइल्डिश क्वेश्चन म्हणतील. पण चाइल्डिश क्वेश्चन का असेल तर तुम्ही त्याचं जस्टिफाय उत्तर दिलं पाहिजे. इफ इट इज सो चाइल्डिश यू शुड बी एबल टू इन्स्टंटली आन्सर. The question is, battery, that is you. What is role of the battery? 2 terminals, throw away electrons, pull electrons. मग बॅटरीनं जो करंट जो नव्हता तो रेजिस्टन्स लावल्याबरोबर वाढतो. तर बॅटरीला कळतं का रेजिस्टन्स लावला हे कसं? आणि त्याच्यापूर्वी
का का होत सर्किट कंप्लीट. मग हे इथं जोडलं ते तिकडे नंतर कालचं क्वेश्चन तिथंच कंप्लीट होतंय का? ही यूज द वर्ड सर्किट कंप्लीट. मग आता इथं अर्थ केलं आणि ते पलीकडून अर्थ केलं तर होतंय सर्किट कंप्लीट. हे कंप्लीट कधी मी 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 जोडलं का? मी कनेक्शन करतोय, तुम्ही बघताय म्हणून तो कंप्लीट करताय. तुम्ही बॅटरीच्या आत आहे, बॅटरीच्या बाहेर रेजिस्टर जोडला की तुम्हाला कळणार कसं आणि त्यानुसार तुम्ही ऍक्शन कसं ठरवणार? जाणार येणार मग पुढं काय? तुम्ही बॅटरी तुम्हाला बाकी कुठल्याही विचार करायची गरज नाही. तुमचं काम काय आहे? निगेटिव्ह निगेटिव्ह फेकत जाणं आणि पॉझिटिव्ह म्हणणं ओढत घेणं. हे तुम्ही करायचंय. हे एक्झाम्पल आहे. याच्या उलट एक्झाम्पल तुम्ही देऊ शकता काय? म्हणजे उलट नाही, एक्झॅक्टली सिमिलर. हे आता इलेक्ट्रॉनचं कळत नाही आणि एक आपण सोपं एक्झाम्पल करूया. सोपं एक्झाम्पल करूया आपण. काय करता येईल? अगदी सोपं एक्झाम्पल की जिथं तुम्ही काय करायचं नक्की आहे, काय होईल हे आपल्या हातात नाही. म्हणजे आपण अभ्यास करायचा आहे, पास होईल का नाही माहित नाही, पण आपण अभ्यास करायचा आहे. आपण पूर्ण क्षमतेने अभ्यास केला, पेपर सोपा आला, चांगले मार्क पडतील. पेपर मॉडरेट आला, सगळ्यांनी पुढे बघायचं, पुन्हा पुन्हा सांगायला लावू नका. पेपर मॉडरेट आला, मीडियम मार्क पडतील. पेपर अवघड आला, कमी मार्क पडतील. आपण त्याचा विचार करायचा, आपण काय करायचा? अभ्यास करायचा. तसं इथून काय करायचं आहे? इलेक्ट्रॉन्स फेकायचे. आता इलेक्ट्रॉन फेकायचे ते तसं तितकं व्हिज्युअल होत नाही. तर एक एक्झॅक्टली त्याचं एक सोपं हे देता येईल का तुम्हाला? की जिथं तुम्ही इलेक्ट्रॉन ढकलायचे, आपल्याला इलेक्ट्रॉन ढकलायचे म्हणलं की इलेक्ट्रॉन दिसत नसल्यामुळे ते थोडं कळत नाही. मग एक सोपं एक्झाम्पल असं काय देता येईल की आपण काय करायचं नक्की आहे, काय होईल ते माझ्यावर. मी पास व्हायचं का नाही माझ्या अवलंबून आहे का? आहे का नाही? नक्कीच आहे. फक्त माझ्यावर अवलंबून आहे का? मी अभ्यास केला नाही तर मी पास होणार नाही. मी अभ्यास केला तर पेपर कसा त्याच्यावर डिपेंड असेल. सो लाईक दॅट करंट फ्लो किती होणार हे बॅटरीवर अवलंबून आहे, पण फक्त बॅटरीवर अवलंबून नाही. तर आता याचं उदाहरण काय देता येईल तुम्हाला? सिमिलर एक्झाम्पल. वॉटर टँक नाही, पण तिथं वॉटर टँक तुम्ही काय इथं काय आहे? वॉटर टँक इज व्हेरी नाईस एक्झाम्पल, बट राईट नाव दॅट इज नॉट एक्झॅक्ट डिपेंडिंग, बिकॉज आय एम सेइंग यू आर बॅटरी. तुम्ही इलेक्ट्रॉन ढकलायचे, तुम्ही इलेक्ट्रॉन ढकलायचे, तुम्ही इलेक्ट्रॉन ढकलायचे, एवढंच तुम्ही करायचंय. तर तुम्ही एकच काम करायचंय, पूर्ण तुमच्या जेवढी ताकद आहे ती इलेक्ट्रॉन ढकलायचे. रेल्वे ट्रॅक आहे, लिसन व्हेरी केअरफुली. रेल्वे ट्रॅक आहे, त्याच्यावर एक गुड्स ट्रेनमधली बोगी आहे. रेल्वे ट्रॅक गुड्स ट्रेनमधली एक बोगी आहे आणि तुम्ही एका रेल्वे ट्रॅकच्या एका एंडला आहे आणि तुम्हाला काय सांगितलंय? ती बोगी ढकलायची. तुम्ही तेवढंच करायचं, पूर्ण ताकद लावायची, जेवढी काही असेल का नसेल तेवढी ताकद लावायची आणि ती बोगी ढकलायची. काय होईल? आपण आता
आपला बोगीत वजन म्हणत तसं नको, मोकळी बोगी धरूया आपण. बोगीत काय नाहीये, बोगी मोकळी आहे. तुम्ही रेल्वे ट्रॅक आहे, तुम्ही इकडनं काय करायचं, फक्त बोगी ढकलायची, पूर्ण तुमची ताकद लावायची, त्यात कमी म्हणजे आपण पूर्ण अभ्यास करायचा, त्यात कमी वेळ जास्तपणा करायचा नाही, पूर्ण ताकद तुम्ही बोगी ढकलायला. बोगी मूव्ह होईल का? बोगीत काय नाहीये, तुम्ही बोगीच्या अलीकडे आहे. रेल्वे ट्रॅक आहे, बोगी आहे, तुम्ही बोगीच्या अलीकडे आहे. आणि तुम्ही आता काय सांगितलंय, पूर्ण ताकदीनं बोगी पुढे ढकलायची. बोगी काय होईल, पुढे जाईल, जाणार नाही, फास्ट जाईल, स्लो जाईल. रेल्वे ट्रॅक याच्यासारखं सोपं एक्झाम्पल तुम्ही युट्यूब व्हिडिओ दाखवा आणि पूर्वी 20-40 वर्षी म्हणून होती बघा, देवीचा रोगी कळवा आणि 1000 रुपये मिळवा. तर याच्यासारखा तुम्ही सोपा दाखवून द्या फक्त व्हिडिओ. रेल्वे ट्रॅक आहे, मध्ये बोगी आहे, या बोगीच्या एंडला तुम्ही आहे, तुम्ही काय करायचंय, बोगी पूर्ण ताकदीने ढकलायची, इलेक्ट्रॉन फेकून द्यायचे. तसं बोगी मूव्ह होईल का नाही, झाली तर किती स्पीड न होईल, कशी होईल, काय होईल, कशावर नाही. रेल्वे ट्रॅक मध्ये बोगी लोडेड नाही आहे, म्हणजे बोगीत वजन हा मुद्दाम घातले, बोगी अगदी हलकी मोकळी आहे, बोगी अगदी ते प्लास्टिकचे अगदी हलके यायचे त्याचे बॉडी आहे असं धरूया. मी असं म्हणतो बोगी जाणारच नाही, हलणार नाही, असं असू शकेल बघा. मोठी बोगी आहे, उंचच्या उंच 10 फूट उंच बोगी आहे, तुम्ही बोगी या साईडला आहे आणि या साईडला तुम्ही फक्त बोगी ढकलायची, बोगी मोकळी आहे, पूर्ण ताकदीने बोगी ढकलायची. असं करताना बोगी हालत नाही, असं होईल का? होईल का नाही? आता मी म्हणतो असं होईल, मग म्हणजे तुम्ही उत्तर काढलं पाहिजे, पण त्याला तेवढा आपल्याकडे वेळ नाही आहे. असं होईल की तुम्ही इकडून बोगी पूर्ण ताकदीने ढकलताय, बोगी मोकळी आहे पण ती बोगी हलत नाही. सो यू डोंट नो व्हॉट इज फ्रॉम द अदर एंड. हाच प्रश्न तुम्ही ह्या एंडला जसा आहे तर दुसऱ्या वर्गात मी गेलोय आणि तुलाही सांगितलं की असंच करा, आणि तो माणूस बोगीच्या त्या साईडला, बरोबर, आणि दोन्ही इक्वल असेल, बोगी हलणार नाही. त्यात कुणाची ताकद जास्त कोणाची कमी द्यावं, काय होईल, बोगी काही स्पीडनं रन होईल किंवा होणार नाही. म्हणजे इट विल बी आयडल ॲट सेम प्लेस or run with different speeds depending upon your force and force from the other side. आता इथं काय होईल, सर इकडे इलेक्ट्रॉन असणार, तिकडे जे इलेक्ट्रॉन येणार ते रिपेल करणार. आता इथं काय होईल, इथं काय होईल सांगा. म्हणून मुद्दाम काढता मी काय करतात, रेजिस्टरला पण हे काढून टाकूया. मुद्दाम काढता मी वायर काढले, तर 2 एक गोल काढले, एंड्स काढले, टिप्स काढले. ते इथं काय होईल आता, टोटल आपण now you must be able to answer. इथं होईल किंवा इकडे पण होईल सेम. म्हणजे कसं, मी तुम्हाला बोगी ढकलायला सांगितली आहे, जोड्या पण सांगू शकतो, तरी म्हणण्यास होऊ शकतं. ओढताना ढकलता पासा ढकलतो, ओढता असं माग उलटे ओढू शकतो मी, असं दोन्ही आहे तर वे पॉसिबल आहे. काय होईल, इथं काय होईल, सुरुवातीला काय होईल, इलेक्ट्रॉन्स हा ढकलला लागेल, ते कुठे येतील, या एंडला येतील. इथून ढकलायचं चालूच आहे, मग काय येतील इथं, या एंडला जमा होतील, मग काय होईल, पुढं जाणार. बरं, मग कुठून दोन गोष्टी, पुढे जाण्यास मान्य आहे,
का इथून आता डिस्कनेक्ट आहे, आपण पुढे जाणार नाही, नाही जाऊ देत, पण इथून हा हकलणारच आहे ना. निगेटिव्ह टर्मिनल नाही इलेक्ट्रॉन फेकायचं, त्यात काय कमी आहे का? नाही. मग समजा मी इथं हे जोडला, इथं मी ॲमीटर करंट मीटर जोडला, करंट मीटर, तर मला करंट दिसायलाच पाहिजे कंटिन्युअस का नाही? मग इथं ॲमीटर जोडला मी, करंट दिसायलाच पाहिजे. हा ओढणार ना, हा ओढणार, हा ढकलणार, काय होईल? पूर्ण होत नाही. पूर्ण हा डोक्यात आपण सर्किट पूर्ण होणे हे आपण डोक्यात का घेतलंय? काय गरज नाही. इलेक्ट्रॉन हा it will drive away electrons, those will start moving and those will start accumulating at the tip. आता काय होईल? सॅच्युरेट का होईल? नाही, सॅच्युरेट काय होईल? सॅच्युरेशन असा काही कन्सेप्ट नाही आहे इलेक्ट्रॉन्स मध्ये. दोन्ही का बनेल? तो का बनेल? नाही, पुढे त्याची कुठला आहे? Why there should be, he said rightly, but why the potential difference should get developed? This is driving away electrons so that electrons are getting concentrated. This is pulling electrons, so there is deficiency of electrons here. There is sufficient or abundance of electrons here. But why should that stop the ultimate thing? If you actually put test the experiment, you find that the ammeters show no reading, zero current flows. You find that zero current flows. Current doesn't flow. Why? What is the basic property of charge? That is to get distributed or to oppose accumulation. म्हणजे सेम चार्ज एकमेकांपासून लांब जायचा प्रयत्न करतात. सो ॲज इलेक्ट्रॉन concentration starts to build up here, what that will do? So that will distribute. But what this is doing? The battery is trying to push electrons to this dead end. This dead end because there is no connection further. This is resulting in increase of concentration at this dead end. What is happening here? Electrons are getting pulled. So this is shortage of electrons. So concentration of positive charge is happening here at this dead end. So that is also not permitted. Means that will also try to reduce. So both of these dead ends will start doing what? Why the concentration of electrons is increasing at the lower dead end, and why the concentration of protons, I say now, right, is increasing at the upper dead end? Because of this battery. So a battery, what is battery action? Driving away electrons, pulling electrons. So a battery action, what is equilibrium? Where the equilibrium takes place? Suppose that you may have seen wrestling competitions. Two wrestlers come in front of each other, and what do? They try to pull away each other, or push each other towards other end. And if those are same thing, they remain there at the firm position. So like that, what is happening now? The action of the battery. Action of the battery is what is the cause? Action of the battery. What is the effect?
increase of concentration of charges at both dead ends. What that effect is doing now? What that effect will do? That effect is now creating a situation wherein this terminal, Y concentration is increasing because this is putting electrons, and the concentration is not allowed. So that will start opposing the cause. Equilibrium takes place. Suppose that if I announce that yes, I will engage tomorrow for entire 24 hours, then you may not come. So a cause, if effect is opposing the cause, an equilibrium is achieved here. Right?